Abusuafo yɛ hyehyɛ bio yɛba bɛtoa yɛ breast cancer nkɔmmɔ no so. I think say last a yɛhyiaeɛ no yɛkasa about the risk factors. Ɛnɛ deɛ yɛbɛdi ho nkɔmmɔ no ɛyɛ the type of treatment, breast cancer treatment. The different types of breast cancer treatment. Ɛno ho nkɔmmɔ no yɛbɛdi nɛnɛ. Na breast cancer no sɛ yɛwɔ different type of breast cancers. Nti ebia ɛne the treatment method. But in general, no way in general, the way I approach breast cancer, treatment. And honey about but there are detailed treatment tasks based off of the type of breast cancer. Say, the metastatic level, you can say nti breast cancer, the type of breast cancer ubenya no na be the time and be determine the kind of treatment ubenya. So share free surgery. Breast cancer treatment no bruni be can say a multidisciplinary approach. And one specific approach needed treat it. It's like any other cancers. Cancer no yebe can ebia ho asem because there are a ton of different type of cancers, but sisi ano ye share free breast cancer. But the thing say ubinya breast cancer all the workup no involve labs, biopsies, CT scans, na their stage, we call something staging. Staging no, and I bet you say, breast cancer no, a free baby a wo, a co baby fufro. Enti yewo, niyama miyanse biya, this stage breast cancer, a friend TNM. Yewo tumor, T ni a tumor, N no, a nodal metastasis, and M no, a metastasis ankasa. Node no, say your lymph nodes are one nipadua ho adrenal lymphatics, Inti say cancer no infan say your breast, a free breast no, na say co nodes are a bit determine the kind of staging. Inti the different type of staging no and a bit determine with different treatment approach. But in general no a surgery. Say cancer ni kitu bi wo no fo no mu a surgically ye betimi a year free ho. Baby a shano, or make me a year for her, no more ye tissues kakra around baby a cancer and one a year for her. Indeed, a do one usually doctors any patients wouldn't come up. Patient be or say, okay, even though say cancer is you say it's shy a friend of carcinoma in situ. That means say yakitwa, carcinoma in situ. And I know doctor no bit medium come say. Upe se ye cancer no nko afiri ho anaasɛ upe se wo nofo nankasa no yɛtwa firi ho nti yɛwɔ breast conserving surgery a no kyerɛ sɛ yɛbɛyi cancer no nko afiri ho na ya conserve wo breast no still ano breast no it will still be intact ɛna yɛwɔ mastectomy no kyerɛ sɛ yɛbɛyi wo nofo no nyina afiri ho ɛno no yɛbɛtwa wo nofo no nyina afiri ho nti usually during surgery no depending on what type of cancer na wanya no sɛ yɛ carcinoma inside to kitwa ni bia doctor no betimi abisa wopɛ sɛ yɛtwa wo nofo no nyina afiri hɔ anaasɛ wopɛ sɛ yɛyi cancer no nko afiri hɔ nti sɛ patients no betimi ka sɛ what mempɛ ne tenten ne ne tietia mu de muntwa nofo no nyina afiri hɔ nti na yɛyi no nyina afiri hɔ bi nso hɔ ne yɛyi no cancer no nko afiri hɔ so surgically that is how it's done depending on the type of cancer. Now say obi a high risk say ebi cancer no a bit me asamba the other no for no so a patient bit me say okay me dey me no for na me nyina mo hwehwe nyina afiri ho or person we safer than say ade beche ye be ye we na ebi 2-3 years down the line na asan bechi we na or san ba so obi ti make us a monteti ne nyina afiri ho na ohun say we safe
Nti ɛyɛ nkɔmmɔ a patients and doctors have. So surgery part no, that is how it's done. Nti yɛwɔ breast conserving surgery and yɛwɔ mastectomy. Mastectomy no yɛbɛtwa onofo no nyina afiri hɔ. Breast conserving surgery no yɛbɛyi cancer no nko afiri hɔ na onofo no ɛda so ɛwɔ hɔ. Wofiri surgery a and then na yɛkɔ chemo. Yɛfrɛ no sɛ ma yɛbɛba chemo yɛnkɔ radiation therapy because chemo no is under systemic. Nti meba systemic na mɛka ɛno nso type of treatment ɛwɔ hɔ, but you know yɛwɔ radiation therapy a ɛno nso no you know yɛdi treat cancer mostly no sɛ wofiri surgery a yɛma wo time ɛma ekuro no ewukuro no wu a na waba radiation oncology ɛhɔ na memewɔ. Radiation oncology woba hɔ a yɛn nso yɛdi radiation treat o cancer no. Deɛ teɛ ne sɛ baabi a yɛyi cancer no firi yɛ no ɛhɔ sɛ cancer no sua ɛna you know yɛyi afiri hɔ ne yɛntwitwa onofo no nyinaa lumpectomy no lumpectomy ne ɛyɛ baabi a yɛyi cancer no firi yɛ no hɔ na yɛfrɛ no lumpectomy. Woba radiation oncology department a you know yɛn nso yɛde ɛyɛ special kind you know department yɛn nso yɛde radiation treat saa area no nko a yɛmfa no sɛ onofo no yɛntwa mfiri yɛyi cancer no ketewa bi firi hɔ a yɛfrɛ you know treatment type bi accelerated you know partial breast radiation, accelerated partial breast radiation APBI. You know the tendency say yen treat onofo no nyina sɛ cancer no yɛ ketewa bi na ɛyi firi hɔ a baabi a ɛyi firi yɛ no ɛhɔ nko a na ɛde radiation ɛbɛ treat. Nti we only deliver radiation to you know the lumpectomy bed baabi a yɛyi cancer no firi yɛ no. Now sɛ sɛ cancer no nso so but yɛyi afiri mu nso yɛntwa onofo no nyinaa yɛwɔ whole breast radiation ɛno nso no yɛde radiation treat onofo no nyinaa you know, but apart from onofo no radiation no nka onipadua baabi a is just baabi a yɛtiri. Nti radiation ɛyɛ local therapy baabi a yɛpɛ sɛ treat no ɛhɔ nko a na yɛtreat you know yɛntra nkɔ baabi a saa treatment no nyinaa ebia wɔ ne side effects. Radiation therapy nankasa no or radiation oncology no there are a lot of treatment techniques and treatment types. Nti one day may video just on radiation therapy because radiation therapy nankasa no mpɛsɛ no breast cancer yɛwɔ saa APBI a meka ho asɛm ɛne yɛwɔ whole breast treatment yɛwɔ brachytherapy ɛno no yɛ internal radiation you know so there are a whole lot. Nti actually no may video about radiation therapy nko and then I'll break it down for the nipa opese wo into details no, but we is just the main treatments you know modalities and our approach for breast cancer. Now every radiation therapy no yɛbɛba systemic therapy no the chance say ɛyɛ adwuma onipadua no ho nyinaa you know systemic therapy tɛne adin ne kyerɛ no yɛ systemic nti ɛyɛ nnuro a ɛde ma wo a nnuro no ɛyɛ adwuma fa wo nipadua no ho baabiaa yɛbɛtumi ade afa IV anaasɛ yɛbɛtumi a prescribe ama wanom. So the di kan systemic therapy di kan yɛ chemotherapy you know chemotherapy yɛbɛtumi ade afa IV sane American anaasɛ yɛbɛtumi ade pills ama wanom, but the ɛteɛ ne sɛ ɛyɛ adwuma from top to bottom. The ɛteɛ ne sɛ a cleaning up anaasɛ a prevent you know cancer cells no from growing further anaa baabi wɔ hɔ na sɛ atra kokora na sɛ yɛnhu a you know chemotherapy no etimi eku saa cells no. Chemotherapy in particular no may video about it because my home videos will bring for say chemo ekum you know nti obi wɔ hɔ koraa na sɛ yɛ prescribe chemo ama na ɔse wɔngye, but chemo ɛyɛ very good because
prevent cancer cells not from growing further, but a drubia on side effect. Until later, no, we'll talk about chemotherapy, but chemo is one of the systemic therapy. And you hormone therapy. Hormone therapy, no, yeah. And you prescribe more again, and also a bit me idea for IV, and I say you be prescribe one. But I want to say cancer cells, no, you will proteins be attach it to a ma, especially a ma hormones, estrogen and progesterone. So the estrogen and progesterone receptor positive cancers. Your proteins be a fuel sa cancer cells in the growth, and then the mass cancer cells in the yini. The will be a prescribe ma one na a target sa hormone receptor cells, so a prevent sa proteins from growing. So ne be a intimate ma cancer cells na do any manindi. It is a yama unrun na se wonum na se I attach it to those proteins na feed cancer cells na, and the adrenaline will prevent those proteins from feeding the cells, the cancer cell, and the cancer and so that is hormone therapy. And there were immunotherapy. Immunotherapy no so you neuro, but then no ya the ma no more a boost one cancer immune system to fight against the cancer cells. A boost to immune system in the sense it says say cancer cells in here then attack those cancer cells and kills them. So it works like chemo, but it's not chemo. And I will back so a friend of targeted therapy, targeted therapy, and also a targeted cancer cells, a bia ye juma sononko. So systemic therapy, a ye juma, in a different way, but no a yendro targeted cell or targeted therapy, a targeted cancer cells on the no it only targets the cancer cells and it kills the cancer cells, and we the main treatment methods for breast cancer, you have the surgery, and you have radiation therapy, you have chemo, you have immunotherapy, and you have targeted therapy, and so these are the main treatment modalities or treatment methods for breast cancer. Say unimobia go through cancer treatment de me ki boswe nipa no mienu ana miensa yenye ni nyina mbom ebi nso ho a de yema no ene ade ma enye every cancer bia na wo say ye treat nipa no with all this. No, different type of cancer, and then the type of treatment I was a wonya. These are the type of breast cancer treatment. My next video, we'll talk about the side effects. So we'll be go through cancer treatment and what are the side effects. Then I will say, baby, you treat, yeah. So you be share you.